در اصلش کلمه استعمار چه قسم یک کلمه هست؟ کلمه استعمار از عمران آبادی گرفته شده. استعمره یعنی طلب آبادی. پس ما آمدیم که وطن شما رو چی کنیم؟ آباد کنیم. از این خاطر استعمار این کلمه لکس استعمال کرد که مردم والای چقدر خوب مردم اصلا آمدن برای چی؟ برای آبادی. از این خاطر وقتی که نامین با شما چه قسم تبلیغ میکنن؟ در وقتی که همراهشان بشینین براتون میگه شما جوانای دیگه پای آدمای ریش سفیدا یا بیعقل هستند، شما را ذهنیتتون خراب میکنن. We came to Afghanistan for reconstruction of Afghanistan. ما اینجا آمدیم برای reconstruction آمدیم. Rebuild. We want to rebuild your country. ما میخوایم که وطن شما را دوباره بازسازی بکنیم. این کلمه reconstruction و rebuild به خاطر چی هست؟ به خاطر ازی است که او میگه که من برای شما سرک میسازم، من برای شما مکتب میسازم، من برای شما شفاخانه میسازم، ما میخوایم که پانتونایتون پیشرفته شوه، ما میخوایم که کاریابی شوه، وطنتان چیز شوه، ما دوستای شما هستیم. I came to Kandahar, Afghanistan to build a country. In the past 23 months we've placed $2.38 billion in construction. Out of that $2.38 billion in construction, 706 million of it has been in military construction alone. That military construction supports our troops in FOBs and facilities that we've built in all over southern Afghanistan to provide for their mission objectives. In the southern region, USAID constructed more than 500 barrack housing units and numerous other projects that contribute to the support of the troops. We enable a warfighter to execute their mission by constructing numerous facilities. ظاهرا با منافقت اینمی اصطلاحات میگه. خب هر کسی که جوانی که ایده مشنوه او کاملا مطمئن است که والا چقدر خوبی وقتی که اینا گپ میزنن. واقعا ملاهای مردمایی که تبلیغ میکنه یا بسیار مردمای عقب مانده هستن، نمیخواین که وطن آباد شه، خودشان هم آباد کردن نمیتونن، دیگرم با آبادی نمیمانن. اما وقتی که گپ سر چیز شد، وقتی که باز در عقب بشین، باز اونا میگه که ما اینجا به خاطر ازی آمدیم که اینا خوب معدن داره. In the crossfire of negative news on Afghanistan, one of the most deadly months for U.S. and NATO troops since the war began, stunning news of vast mineral deposits estimated to be worth $1 trillion or more. This U.S. Defense Department briefing lists the value: iron ore, copper, gold. Then there's the promise of lithium, the amount still to be determined, crucial for computer batteries. Scientists from the U.S. Geological Survey have been canvassing the war-torn country, adding to data originally collected in the 1950s. در گزارش تازه نیویورک تایمز آمده که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور افغانستان درباره چگونگی استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند و انتظار می رود که نماینده این کشور به زودی از برای گفتگو درباره چگونگی استخراج معادن با مقام‌های افغانستان به این کشور سفر کند. The discoveries, if there were some, were made by the Soviets during the 1980s. There's a World Bank report from 2004 that has all of this stuff. At the time of Karzai coming here to Washington about a month ago with Hillary Clinton meeting, there was a bunch of talk about the mineral wealth of Afghanistan. So it's a very important thing, but it's not new. So the question is, what are we dealing with here? This is a planted story. Who is the only top U.S. official mentioned in the article? It's General David Petraeus, the commander of the CENTCOM, the Central Command. Now, people in Washington know that he is an active candidate for president. He is being groomed by the neocon faction of the Republican Party. What he's saying is, make me president and we can exploit this wealth, whereas with Obama the wimp, he's going to leave. He's going to start pulling out in 1 year. So it's a way to make the following appeal. The purpose of the planted story is, at the higher level, as you say, is to organize a consensus to keep the war going. It basically says to interest groups in the United States, the corporate world, Wall Street, mineral companies, mining companies, we should stay. And it also makes very clear, if you don't stay, the Chinese will get everything. Well, what happened was that there were geologists had looked at this, but nobody had really been paying any attention. And the middle of last year, a Pentagon task force that had been working in Iraq
on business development was transferred to Afghanistan. They began to look for what is it we can do here economically, and they stumbled across these geological reports that nobody had been in the upper reaches of the U.S. government had been looking at, and they began to realize this is the answer that we've been looking at for something other than drug dealing in Afghanistan. What happened was early in the war, the Bush administration was looking for some reconstruction projects, and as part of that, the U.S. Geological Survey was asked to go and just do a series of different assessments. One of them was a mineral assessment. And one of the top geologists at U.S. Geological Survey went to the Afghan Geological Survey's library, and he stumbled across what some of the Afghans had preserved, old Soviet charts from the Soviet era. There's effectively been a hiatus of exploration activity in Afghanistan, largely on account of the security issues, for perhaps 20 to 25 years. The Russians in the mid-1970s did a considerable amount of work, but after the invasion through the 80s, the 90s, and obviously now in the first part of the century, there really hasn't been that much work done. So therefore, within the donor community, there has been a great push to provide technical expertise to build capacity within the Afghan Ministry of Mines and Petroleum and within the Afghan Geological Survey to help the Afghans to help themselves. دستبرد آمریکایی‌ها به معادن اورانیوم افغانستان. نمایندگان استان هلمند در مجلس ملی افغانستان میگویند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد محموله‌های اورانیوم معدن خانشین هلمند با هواپیماهای غول پیکر قاچاق می‌شود. آنها میگویند آمریکایی‌ها در نزدیکی معدن پایگاه نظامی و فرودگاه بزرگی احداث کردند که به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت است. معدن یورانیم که از کلش مهمترین است، اگر اینطور انتقال بده به این معنی است که امریکا در مقابلی که همراه افغانستان کمک میکنه 100 دفعه از او بالا از افغانستان در بخش اقتصادی استفاده میبره او چیز مهمی افغانستان، یک سرمایه مهمی افغانستان انتقال میده. افغانستان معادن بسیار غنی اورانیوم، فلزات مختلف و سنگ‌های قیمتی بکر دست نخورده دارد که سالهاست مورد طمع بیگانگان است و بهره برداری‌های فراوان غیر مجاز از آن صورت می‌گیرد. مردم افغانستان را به چی تشبیه میکنن؟ میگن مردم افغانستان مار هستن. ماری هستن که بالای خزانه سینه زدن. اصل گپشون. یا نه خودشان از این خزانه استفاده میکنن، چون ماری که سر یک خزانه خو کرده باشه، این مار از این خزانه چی استفاده میکنه؟ میگه مار از خزانه استفاده نمیتونه، خودش هم استفاده نمیکنه و دیگه هم نمیمانه. پس آل این مار ما چه قسم از سر خزانه دور کنیم که خزانه‌اش بگیریم؟ پس اگر شما میخواین که در یک مملکت برین در یک جایی که مار است، مثلا تصور مار است و شما میخواین که این مار از سر خزانه دور کنین، دو وسیله دارین که مار از سر خزانه دور بکنین. این دو وسیله چی هست؟ یکی از وسایل این است که شما مار نابود کنین، یک شمشیر یا یک سلاح یا یک چیز را بگیرین و این مار بکشین و این نابود شوه و چی شوه و شما برین دست پیدا بکنین به می خزانه. یکی از وسایلش. وسیله دومیش است که شما امی مار نکشین بلکه یک توله پیدا بکنین و توله زده برین این مار در رقص میه. وقتی که مار در رقص آمد شما باز میتونین از طریق رقص این در رقص مشغول است، شما دیگه پت خزانه‌اش چی کده برین کشیده برین. این حال مردم افغانستان هم میگه ما چی میکنیم؟ یک تعدادش که صاحب فکر است و جدی هست و میخواد در مقابل ما مبارزه کنه، او را میریم سلاح و میزنیم و بمباردش میکنیم و میکشیمش و از پیشش همون منطقه را میگیریم. و یک تعداد دیگه از اینا که به عقل هستن، این مسائل نمیفهمن، جدی نیستن، یا را در چی مصرف میکنیم؟ فیلم های بسیار خوب برشان میریم، 24 ساعت موسیقی، 24 ساعت رقص، 24 ساعت مثلا برنامه های دخترها و فیسبوک و کلیپ ها و آزادی مثلا در پوانتون ها و آزادی در مکاتب و اختلاط در مجالس و کل چیزها را در بازار چی میکنیم؟ باز میمانیم و حتی برای حوزه ها و برای اماکن و بر دیگران میگیم برادر کس را سر شراب گیر کردی، کس را غرض نگی، کس را مثلا سر زنا گیر کردی
با قضیه بسیار جدی نباشین. اگر جای مثلا مناطقی که مشهور میشه در فلانی منطقه مثلا بسیار چیز هست، مخدرات است، کسر چیز نگوین، تجار مخدرات باید امتو آزاد بانین. فقط چی کنین؟ برای جوان ها چی بانین؟ دروازه های امی گناه و زنا و شهوت و این چیزها را برشان کاملا باز بانین. بنابراین از این طریق کاملا تحت سیطره تو می باشه و میتونی که از وجود از چی کنی؟ استفاده بکنی. پس یکی از وسایل دشمنای اسلام چی هست؟ اینمی هست که استعمارگرا به خاطر اهداف مختلف خود وقتی که دارن اینا چی میکنن؟ اونمو پروژه های جنگ فکری خود دارن که باز این پروژه ها را سر جوانا چه قسم تطبیق میکنن، سر ریش سفیدات چه قسم تطبیق میکنن، سر کسایی که سن متوسط دارن سر ازیا چه قسم تطبیق میکنن، سر خانم ها چه قسم تطبیق میکنن، حتی سر علما و سر استادا و سر ملاها و مولوی ها چه قسم تطبیق میکنن. باز بر کل ازیا برنامه ریزی میکنن که باید مثلا هر کس مطابق اونمو چیزش، مطابق اونمو خواسته هایش، جوان چی خواسته ها دارن. یک کسی که باز از جوانی بالا رفت بین سن 40-50 که رسید او چی خواسته ها دارن، و یک کسی دیگه که مثلا سنش ریش سفید است. اینال شهوت ها هم فرق میکنن. گاهی شهوت بدن است، گاهی شهوت مال است و گاهی هم شهوت چی است؟ شهوت همون جا هست که باز میشه سر از اونستان چیز کنن. The real question is, why is the United States in the year 2009 going into 2010 in Afghanistan at all? And why is the United States now gearing up with at least 30,000 additional troops, Lord knows how many mercenaries from private for hire firms and subcontractors are going to be added to that. So what do you think? When Obama sits around the table with the Joint Chiefs of Staff, what are they really talking about in terms of why they're making this commitment? Well, I think the best way is to pull out a map of Eurasia and Central Asia and look where Afghanistan sits, look where Pakistan sits, to be able to prevent a cooperation process between China, the largest economic power on the Asian landmass, together with Russia, the largest military power still intact, and with the largest natural resources. So I think this is a long-term basing strategy for a permanent military presence in Central Asia, can strike right at China from the back and also to Russia. So this is about long-term bases, what they had hoped to have in Iraq and seem like they're not going to be able to. Oh, I think they have it in Iraq already. They're not giving up the bases. They have that as far as I understand. They say they are. I mean, under the SOFA agreement with the Iraqi government, they clearly are supposed to give up the bases, but the bases in Afghanistan, you think, are in fact the objective. Well, there's something like 9 Air Force bases that were built after the invasion in 2001, 2002. The National Security Advisor, President Obama, said 2 weeks ago, before his announcement of the 30,000 troop increase strategy, that there were less than 100 Al-Qaeda in all Afghanistan by the estimates of the National Security Council, and that they posed no military threat neither to Afghanistan's government or to certainly to the United States, and that the Al-Qaeda is de facto a dead letter. It's not an issue. So in his speech, the President used the Al-Qaeda as a major justification. It was a piece of rhetorical deception. It's a very regrettable deception because there's no transparency about what this military mission is all about. The two things may not be contradictory in the sense that they may have this long-term strategic objective vis-a-vis Russia and China, but in terms of short-term dealing with the Taliban, with Al-Qaeda, which apparently is still very much in Pakistan, but if the Taliban retook the Afghan state. First of all, Taliban today in Afghanistan, and this comes from various sources, both from outside and from inside Afghanistan over the last months, this is a name given by the Pentagon to almost every grouping inside the country that wants to get these occupiers out of their country after 30 years of war, occupation, and devastation. And if they get guns, they're going to start shooting at anyone wearing an American or NATO uniform
and many people can understand that. So I think this to give that the name Taliban does not necessarily mean you're dealing with a centralized force structure.